merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawltalk'a bakıyoruz arkadaşlar. Yalnız ben bu Brawltalk'u daha izlemedim. 2 saat önce yazıyor. Bakmayın, izlemedim. Bir yanlışlıkla başını açtım. Kapattım tabii ki de orayı. Ya arkadaşlar ben yanlışlıkla biraz spoiler gördüm. Yok, yeni collab gelmiyormuş, bilmiyorum. Neyse. Kendimiz bakacağız. 12 dakikalık bir Brawltalk. Öncekine göre daha da olsun, evet. The big one. A brand Bu ne abi? new Brawler rarity. Brawler bu mu? Oğlum ben Godzilla falan bekliyordum lan. Godzilla'nın bir şey uçan böceği. A deadly ninja and Kenji's wife. The battle for Kenji'nin Katana wife'ı Kingdom. bak. Bu çok deniliyordu. A huge four-part event. Bu ne? Bir dakika arkadaşlar durun. Çok hızlı başladık. All Neyse, mobile, göreceğiz. 8 hypercharges, a terrible karaoke singer, Tamam. a free gift, new skins, Free gift, new game new modes, skin, new and game more. Ve daha fazla. There's something different about this Brawltalk. I have no idea what it Ryan is, gelecek. but let's get Ryan Paula in gelecek. to help us out. It's good to Paula be back. geldi. Let's Ne kick alaka? this off by announcing the brand new Brawler rarity Ultra efsanevi. Ama ben daha yaratıcı bir isim bekliyordum ama ultra efsanevi de iyidir. Legendary. And the Yeni first savaş. ultra legendary Aha, brawler, yeni ultra Kaze. efsanevi All ultra legendary Kaze. brawlers Kaze. will have Değil. something unique and special about them, and bu Kaze güzel is no tamam. exception. She's Ne oluyor actually oğlum, two anlamıyorum, brawlers dur. in. First ultra dakika. legendary brawler, Kaze. All ultra Şimdi. legendary brawlers will have something unique and Bu- special about them, Aa, and bu Kaze mod falan is no değiştirebiliyor exception. galiba. She's Bak, actually iyice gibi two gidiyor brawlers şu an in one. mesela. Kaze was raised to be a living ninja weapon by her parents, but she always wanted to be a Ama geisha. hep When she met geisha Kenji, olmak she istiyor. escaped to Oğlum, open their saldırılar restaurant ne? in Ya Star bu da Park. şey gibi. Buzz Lightyear gibi mod değiştiriyor ama yani böyle oyunun içinde mod Kaze lives her değiştiriyor. life as a geisha. However, you can change into the ninja aspect in game, En iyisi bu unleashing olacak her galiba. deadly Ninja skills. You can switch olabilir. between her Oo, two 3000 aspects vuruyor. instantly, just ya like me. kanka harbiden bir git ya. 3000 ne oğlum, dalga mı geçiyorsun sen? In Neyse. social situations. In her geisha aspect, she wields bladed fangs and will dash Oğlum geisha modu ne, ben bilmiyorum. forward to attack from up close. In her Galiba Kore'de bir şey, neyse. ninja aspect, she throws deadly Uzaktan ninja shuriken from yıldızlar afar, atıyor. dealing more damage to closer targets. So let's dive into her geisha Tamam. aspect. Kaze has a unique Tamam, bu main da attack, which has a strike benim spot. favorim If you can hit modlarımdan an enemy birisi. inside the strike spot, 3001 you mi deal ya extra damage kanka? and Yuh trigger ya, certain harbi. abilities. Her super is 3450 Funstorm, mi? which covers an area, reducing Tamam, bu araya visibility for lütfen those 5000 trapped vurmasın. inside and damaging Ne them oluyor? if they try to leave. Her star powers Bir make dakika, star alt sesi Which covers an okuyamadım. area, reducing visibility for those trapped Görüş alanı inside and kısılıyor. damaging them if they Ya try to kanka leave. ne gerek var ya, neyse. Star powers make her even more efficient. Star She power'ları slows zaten any oyunun enemy içinde hitting a weak bakacağız. spot, O or çok she can dinlemeye remove gerek ammo yok. from brawlers caught in her fanstorm. Her gadgets give bonuses to her ninja aspect, giving increased movement speed after switching or invisibility. Kaze's ninja aspect skills allow you to take out multiple enemies at once. Her ninja aspect super dashes Kaze bu through ninja en enemies, iyisi marking galiba ya. them. Mark Baksana. enemies then take damage after a few Ya seconds, bundan kurtulma just like the movies. ihtimali yok. never defeat me. 3000 vuruyor. Beni asla yenemezsin. Omaya başı. Oğlum bunlar ne diyor ya? Why, Shinderu. Nani? Ha ya bunu önceki Brawltalk'larda Her yaptım. first star power causes marked enemies to deal area damage to Evet, other tamam. enemies when defeated. 3000 Her vuruyor. Evet, second star biliyoruz, power hayvan gives oldu, all hayvan. effects triggered when Ya changing kanka görünmez mi? Ya kanka şimdi bir şey derdin de neyse. to the ninja aspect a 50% longer duration. Her ninja gadgets provide bonuses to her geisha aspects when switching, with one healing and the other performing a dash, which is perfect when you need to move like the wind and escape. Kulüp etkinliği var Are you mıydı? saying we'll Görmedim, have to neyse. unlock 4 star powers, 4 Dört gadgets, hypercharge. and 2 hypercharges? Greedy Sal? No, silly. If you unlock them for one aspect, they are unlocked for the other. Yes, you heard that right. Kaze Ultra is Legendary şu Buzz Lightyear'ın yeni gelen Enderli var ya, onun gibi bir şey galiba. releasing with 2 hypercharges, one for each Hipercharge of ne ara her. geldi bu Catch them karakterin later in the kanka? Süreli karakter falan Charge mı? Ne stage. bu Guys, ya? you said this was gonna be a quick one and I'm late for my squad busting appointment. I have to go. Adios. We are kicking off the month of May with a massive 4-part event, the It's Battle unique. for Katana Kingdom. That's right. Oh my Aa, god. Ryan geldi. It's Ryan from the Brawlstars. Oh, yay! Great. Hi, Ryan. This event is packed with rewards from incredible new skins like this Aa, dur bir dakika. Bir dakika, biraz değişik bir tepki verdim. Orada bir şeyler Ryan gördüm, from bir the dakika. Brawlstars. Oh, yay! Great. Hi, Ryan. This event is packed Kim with rewards from Brawlstars'ına incredible benzedi new bir anda. skins like this Hypercharged Oni Kenji. Dur bir dakika arkadaşlar. Biraz neyse.
to special powers, other cosmetics, and Evet, mutasyonlar gelmiş. Neyse. The event takes place over Oha 4 weeks, güzel. and each week a new Oğlum ne oluyor? game modes and more. The battle for Katana Kingdom starts when Evet. Kenji tries out a new sushi recipe. But there's something Oha. off about the sushi. Eating Tamam. it gives brawlers wasabi power. Ha, evet. Ugh, this is the worst power I've ever had. The only power this has is to make my eyes bleed. Luckily, the brawlers' wasabi powers are way better. There are 16 in total with 4 flavors that show how not 60 karakteri mi? Kanka yuh. Ha, mutasyonları da aslında benzer neyse. they're going to be. There are 20 hot powers, 15 extra hot powers, 15 crazy hot powers, and finally 10 inferno powers. Like Stu's Nitro Boost of Destruction, where it Yuh! shoots every time it boosts. Here is Shelly's upgraded super, which fires further in all directions. Mr. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz? OP and his neat new main attack, which launches extra suitcases. Surge's absolutely wild instant max upgrade, complete Ya with kanka bir increased yürü git reload speed. harbi. Bang, Bu ne? whose extra super kicks have much longer range. Oh, and he has daha more fazla health, longer. and he Bunun charges his anlamı super yok. faster. Ya, o And the kadar sushi değil. samurai himself, Kenji Kenji, who hiperi has a gelmiş. Kenji hiper. Kenji hiper. Kenji hiper detected. super fast reload speed. There are 60 wasabi powers to unlock, but we aren't going to cover them all here. So make sure to check out your fave Brawl Stars content creator to see them all in action. Wasabi powers are only Aha. available in game Video modes with the çekecekler. Wasabi modifier. Evet. So don't stress if you aren't a fan of the greens. Ne? Abi Colt nasıl duvar kırıyor ya? Neyse sıkıntı yok abi. O zaman Colt'un ultisi bir neyse. To unlock wasabi Evet. powers as well as skins and other rewards, Dörtlü. you will need to Allah collect Allah. sushi roll. Event When opened, skin. sushi Ne rolls can give up to diyorsun oğlum? 8 different pieces of sushi rewards, including wasabi powers, hypercharges, star powers, gadgets, skins, brawlers, coins, bling, powerpoints, credits, pins, sprays, and icons. Oh, damn. Yok. Var mı lan dur. Görmemişim olabilirim arkadaşlar. Şimdi laf Game etmedim. to 8 different pieces of sushi Evet. rewards, including At. wasabi powers, hypercharges, Evet. star powers, Evet. gadgets, Evet. skins, Evet. brawlers, coins, Evet. bling, powerpoints, credits, pins, sprays, and icons. Oh, damn, that's a lot of stuff to Oh, cram yes. into a sushi roll. Elmas Each individual neyse. sushi that you get from a sushi roll will be added to your sushi meter, which will unlock rewards the more that you progress. The sushi meter is also the only way Kanka ben bunu anlamadım. Bu kulüp etkinliğimi kendimiz mi yapıyoruz? to unlock the Oni Kenji Hypercharge skin Abi bu during çok iyi. Bu ne böyle? Baksana şuna. the event. You can get sushi rolls from your daily wins, free rewards, special Free quests, rewards, daily special contests, quests. a club event, Değil. Kulüp and ha. from the shop. Ha kulüp eventi bunun içinde yer alıyor yani. Every week you can earn free sushi in a different way. It wouldn't be an event without some form of club goal. And this time, Evet. all you have to do is eat sushi. I Sushi mean, yemek. collect sushi. In a Sushi toplama. totally not reskinned mega pick called the Mega büfe. Mega eklemişler. Buffet, you and your clubmate get. Ne yapıyoruz? Ha bilin mega Forty- şey gibi ya. Per day for a week to play Mega Buffet game modes. Each win adds a point to your club's Tamam. own sushi buffet. Every time your club completes a milestone, you can instantly claim your free sushi roll reward without having to wait until the end of the event. Güzel tamam. Game modes. Yeni Ya, oyun Junior- modları. Aha bir tane boss görmüştük devasa onu. Game modes in the battle for Katana Katana Kingdom. Krallığı Bu ne? Oğlum bu ne? Neyse. Bir dakika. Alt yazıları okuyabilir miyim? There are Junior game modes in the battle for Oyun Katana modumuz Kingdom. var. Samurai Smash Samurai and saldırı Oni ve Hunt. Oni avı. Samurai Smash, two teams Samurai clash in Smash 5v5 or İki takıma 3v3. 5v5 veya 3 bir dakika 5'e 5 veya 3'e 3 savaşlarda karşı karşıya getiriyor. battles to see who can get the Samuray botlar ve düşmanlarla sadece most points while fighting off samurai bots and the enemy. Each samurai bot şu bot savaşı gibi ama vs atıyorsun hem de yani. has a different attack and are hostile to both teams. Evet, Try to mesela, avoid aynen. getting caught between bots and the other team. Oni Hunt sees three brave Oni warriors Hunt'da face off üç against the savaş- hypercharged demon İlk Kenji. önce I don't know what was in his Kenji sushi, ile but savaşıyor. it Bir was tek canı Oni fazlaymış Kenji ya. has several different attacks, so you have to pick the best trio to combat them. On the chapter that Oni Hunt unlocks, you'll get 7 Bestre'yi söyleyeyim mi? Rico, Colt,
Bir de Poco. Poco da can verir size büyük ihtimalle. Yani veya Frank de alabilirsiniz. Days worth of Frank hem de hiperşarj basarsa falan hızla vurursa canını azaltır illaki falan filan. Oradan dondurup öldürebilirsiniz. rewards, including sushi rolls, by beating 5 stages of difficulty each day. But beware, the last stage is harder than that guy in the horse in Elden Ring. Maybe. The final game mode will be daily contests. Compete against 10 other players to topple leaderboard. The Ha, top bu 8 şey, players tamam, will win puan sushi. işi. The bottom 2, you suck. Şu basketbol 2v2 geldiğinde gelmişti bu galiba. And finally, look at all the cool skins Katana coming in the Krallığı Battle for Savaşı. Katana Kingdom Sezonda yeni season. gelen Kasa Obake isimlere Piper bakalım. is the Brawl Pass Kasa skin, and her Obake two chromas, Yokai Piper and Suku Magami Brawl Pass almayacağım kanka Piper. Piper are the Brawl Pass Suku Plus Magami chromas. Piper. Please enjoy the rest of the Cursed skins. Kenji bu While hiper Drew and Marcio read terrible Neymiş? haikus Tanuki under Supro. calming music. A duo showdown. Wonder Grey. I see an Edgar on my team. force quit the app. When I play as Piper, Shinobi why As, can't I hit Ash, any shots? Enemy Piper Tango never Angelo. misses. Great job, guys. Sen kostümler o The kadar da battle for güzel. Katana Kingdom starts on the Katana Krallığı 1st of Savaşı May. 1 Mayıs See you guys başlıyor. Yani birkaç gün kaldı. later. Sonra görüşürüz. Yeni Other savaş. brawler coming with the next update is Jay-yong, a Bu Legendary. Ha, destansı bu destansı. karaoke god, %100 but he might be a bit delusional. Jay-yong is a bored middle-aged Karaoke office sözü worker orta who yaşlı bir freaking ofis loves çalışanı. karaoke. As soon as he leaves work, Ya şu şeyi bilmeye çalışayım mı arkadaşlar? Şimdi bak şu ultra efsane şey var ya. Şimdi Gizemli 1900 kredi miydi? Evet. Bak 1900 müydü 1800 müydü hatırlamıyorum. Neyse. Hadi 1900 diyelim. Efsanevi 3200. Bence ultra efsanevi 6100 falan. he heads to olacak. karaoke to sing his heart out. Jay-yong works hard and plays hard. He has 2 different main attack Search modes that he can kopyası activate gibi to throw olmuş a different biraz, piercing neyse. projectile at anyone who will stop him from singing Bak, karaoke. şeyler In atmış. party mode, he heals teammates. In work mode, he deals less damage O zaman bu da mı ultra efsane? but kanka? gives Bu ne? speed boosts to teammates and himself. To change modes, you use Jay-yong's super, mix it up. Activating his super also activates a corresponding buff. Switching to party mode will heal all nearby teammates, Tamam, while siz switching to altyazıları work dinleyin. mode gives all nearby teammates a geçiyor temporary movement speed boost. His 2-star powers, the crowd goes mild and Kanka, Enderli extra yine high bunu çok note sever. give teammates Neyse. near Jay-yong a speed boost and allow any attacks to do more damage once they have Ya pierced the bunlara o kadar da değmeye gerek yok. Oyuna geldiğinde test edeceğiz zaten. Onu özel videoda çekeceğim ben. target. His gadget Weekend Warrior deals area damage and increases main attack damage temporarily. And Time for a Slow Song lets Jay-yong slow enemies around him and leaves trails of boring, slowing paperwork. It's time to show you all who the real az best vuruyor. karaoke singers Vurmuyor. are. Hit it, Drew. I'm getting you back and I need you to show Kanka me susun. you're my only trophy. Evet başladık. Yakında bitecek hiperşarj. Gus's spooky Gaz. Şimdi. drop spirits in all directions that deal damage to enemies and heal teammates. Raps'ınki miydi bu? Germinate. Her super Lily can now sekiyor, bounce off aynen. walls Bu and transport the düşünülüyor enemy zaten. and Lily to the Shadow Realm. Clancy, Recall of Duty Bir de gölgeler alemine getiriyor. Tamam dur. Allah Amber'ı gördük. The enemy and Lily to the Shadow Realm. Clancy, Recall of Clancy. Duty. Your super paintballs pierce enemies, then quickly Tamam. return to him, Bir dealing tık damage klasik again. olmuş. Neyse. Ember, oil spill. Ember. Her super's oil area is increased and the benim oil tahmin keeps ettiğim burning değil de for kanka, 3 bu ne? seconds Yuh. after being lit on fire. Psychic Benim safe. tahmin ettiğim ne söyleme. Amber ultisini atıyor böyle yavaş yavaş tüm map'i kaplıyor diye düşündüm de öyle bir şey değilmiş. Bu daha iyi bu arada. Tak diye bir anda atıp yakarsa herkes ölür oğlum. Willow Willow. can't take damage while mind controlling an enemy brawler. Our new ultra legendary is also Ekleseler daha iyi olurmuş. Willow böyle hiper loot atınca takım arkadaşlarına can falan da yani. Mesela 2 vs 2 girdik ya. Takım arkadaşının 3200 canı var. Willow'la onu karşı rakibi hipnotize edip vurunca böyle o can kazanıyor falan. Öyle bir şey ekleyebilirim. Neyse ya. Çok boş konuştum. getting a hypercharge on her Evet, release. Katana'nın With hypercharge. ancient energy, her Case geisha değil. aspect will now deal damage over time in the middle of her Fen Storm. And while in her ninja aspect, Kaze gains increased dash speed and her marks instantly damage if the target's health is low enough to be defeated. Drift, tax rebate. Banknotes multiply at max range before returning Wow, with the newly güzel, created
banknotes returning after a delay. Duvarların They içinden de also pierce the geçiyor. environment. Kenji, all you can eat. Kenji. He pulls enemies to the gidecek. middle of his super, then reappears in the center of Anlamadım. The Ne newly oldu? created banknotes returning after Daha a mı delay. büyüdü? They Galiba also daha pierce the büyüdü. environment. Kenji, all you can eat. He pulls enemies to the middle of his super, then Hayır, Tara'nın ultisini de çağırıyor. appears in the center of the X Oha, instead çok of the güzelmiş starting lan. location. Another new game mode? Evet. Yes, we're releasing a MOBA. Bir MOBA. No, seriously, we're making a Brawl MOBA game mode. Welcome to Brawl Arena. Brawl Arena isn't just Oha. another game mode. It's a LOL completely lan bu. new way to LOL brawl oynamadım da. with LOL in-game mu power arkadaşlar? leveling. LOL'la benziyor mu yani bilmiyorum, ben oynamadım ama az buz gördüm, galiba LOL'la benziyor, bilmiyorum. Towers, bot waves, a jungle filled with bots, and the kaiju who gives a team-wide buff. Buradan bir This mode kupa contains kasarım all ben. the core Kanka, bu elements çok of a iyiymiş. MOBA, but you don't have to wait for Dur ya, 45 ben atılları towers ki çok biliyorum over. abi. No, you can eat. He Tamam. pulls enemies to the middle of his super, then reappears in the center of the X instead of the starting location. Another new game mode? Yes, we're releasing a MOBA. No, seriously, we're making a Brawl MOBA game mode. Welcome to Brawl Arena. Brawl Arena isn't just another game mode. It's a This was- completely new way to brawl with in-game power leveling, towers, bot waves, a jungle filled with bots, and the kaiju who gives a team-wide buff. This mode contains all the core elements of a MOBA, but you don't have to wait for 45 minutes to lose. Each match of Brawl Arena should take around 5 minutes, and there's no game chat, so you can't be talking to other players after you win. Mafio. Yes, the game is intense. Yes, it is more complex. And yes, it may not be for everybody. But most importantly, it's just really, really chaotic fun. Being able to level up your brawlers in game leads to some really memorable plays, from solo pushes to team wipes to an all-out brawl to take out the kaiju and get that team-wide buff. Brawl Arena will be arriving in the June season, which is Crush the Kaiju. Kaju'yu yok It's et. a Brawl Tokusatsu. Shin Edgar is the Brawl Pass skin. Shine Edgar, Brawl Pass kostümü. Bu da kötü. Drift Edgar and Masked Edgar Güzelmiş has the lan Brawl Pass aslında. Plus skin. Intergalactic Griff. Mecha Things, Tamam. which is Mecha getting 2 Things mi? chromas. Ha ama bu şey. Tamam, bu Brawl Pass'miş. Oğlum kaç Brawl Pass var lan? 3 Entire Things and Mecha Aa, Chief bu Thing. iki Kaiju Brawl Clancy. Pass. Yes, Clancy has Kaiju not been Clancy. forgotten this time. Tokusatsu Colette. Monstro Miko. Anything else? Yes! More skins! Witch Mandy, who is available as a Mandy. Supercell ID reward, Evet. and Street Shade. Support Supercell Brawl ID'den kazanacak Street şey. Sports teams with this skin. And a whole bunch of 29 gem skins. bunları Firecracker geç. Wizard Mike, Whisked Mag. Kansai Dragon Ball, Secret Surge Beast. Sandcastle Ash, Bandito Lou. Sunflower Rosa, Grombind Hood. Evet. Fruity Kaze, Jamin Jay-yong. Evet. Gadget icons are shown when a gadget is equipped. You can now also see a timer when the gadget is on cooldown. and finally, when your hypercharge is charged, Ya Gadget Fruity cooldown'un Kaze, geri Jamin gelirse... Neyse. Bir şey demiyorum. Gadget cooldown'u geri gelmiş galiba. Gadget icons are shown when Aksesuar simgeleri the göster. gadget is equipped. You can now also see Ha pardon ya. Şey sayaç bekliyormuşuz, tamam. timer when the gadget is on cooldown. and finally, when your hypercharge is charged, a purple indicator is showing that we need to do a free gift. Nasıl Gadget is Bobby? equipped. You can now also Bakayım. see a timer when the gadget is on cooldown. And finally, when your hypercharge is charged, a purple indicator is showing that we need to do a Anlamadım, free neyse. gift. Ücretsiz bir Yeah, we hediye. just need to say free pin. Free pin. There we go, done it. Skin giveaway. Post the Neyse, hashtag bakacağız, dur. Brawltalk on social media to enter the giveaway for this skin. Brawl Esports goes to America for the first time. DreamHack Dallas is from the 23rd to the 25th of Amerika'ya May. geliyormuş arkadaşlar. What did the sushi say to be? Wasabi. Ya kanka gider misin? Dur. Burada var mı şey? Heh, buradaymış. Hemen ücretsiz hediyemize bakalım arkadaşlar. Ne pini gelmiş? Tamam kanka, benim ID'm var. Kanka benim ID'm var. Ha, Supercell Store mu? Oğlum Supercell Store'sa dur, hemen gidiyorum arkadaşlar, bekleyin. Evet, hoş geldin paketime. Kanka ben bu oyunda neredeyse 2 yıldır bu oyundayım ne. Hatta hayır yani bir aralar bırakmıştım da neyse. Ya buralarda bir şey yok artık zaten. Aşağıda bir bedava şeyimizin olması gerek.
Oha, böyle takım getirmişler direkt lan. Foot yok ha, varmış lan. Dur. Foot nerede? Foot. Ya sadece Foot'un takım ha, ben ama şu doğru şeyini falan da aldım. Ha, burada takım oyuncu simgesi falan da varmış. 50 lira yani. Kanka nerede bedava ödül? Neyse arkadaşlar, bedava ödül yokmuş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Belki de vardır, şu an linke bırakmışımdır zaten bulduysam. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bakın Brawlstars'ta bir şey değişmiş mi ama. Evet. Hiçbir şey değişmemiş. Harika.